goo xam ne mi ni su bànneex ci moom kooku boo laalee awraam loolu kii bi du yàq njàpp. wàccu tamit comme nga sibur wala yu mel da nga wàccu yàqut jàpp boo wàccoo tamit boo kii da ngay kii continuer rek reetaan yàqut jàpp comme reetaan yenn reetaan yi yàqut jàpp ci. bokk na ci ba tey mooy jigéen bu laalee awraam yàqut jàpp ci borom xam-xam yu bari wax mooy yàqut jàpp waaye da jaam lu ak wóote na am na ñu ne bu fekkee dafa maanaam yëmut ci laal ko rek waaye dafa fa kii lu yàgg dafa téel lu yàgg boobaa am na ñu ne dañuy sopp mu jàpp jiwaat waaye boobu njàpp mu wér la bu ci julli ga dina baax. kon xam naa loolu moo nekkoon leçon tay bi mooy tiim farataam yi ak sunnaam yi yaakaar naa leer nañ ko ak maanaam nawaaxidul wudu mooy yi nga xam ne ñooy firi jàpp te ma leeral ko ci siñ bi leeral ko ci yi koy sabab ak yi nga xam ne ñoo koy toj carrément loolu la woon in uriidu illal islaaha mastata'tu wa maa tawfiiqii illaa billaah. assalaamu aleykum wa rahmatullah. jërëjëf Cheikh Moustapha yàlla na yàlla dolli xam-xam bi dëgëral la ci barkeb Serigne Touba ak mbindam yu tedd yi. ay you ready ok waaw kon xam naa moom bu noppee rek Seydina Jibril amoon yéene lool ci li nga xam ne da koo bëgg a liggéeyal Serigne bi ci dëkkam bu tedd bi di Touba ci la bëggoon ñëw defal ñu fi exposé bu gàtt ci lu war a toll ci 15 minutes incha allah. xam naa bu loolu jàllee sëñ Fallou topp ci 15 minutes to start with inshallah. Okay, because you'll have another opportunity inshallah. Yeah. Huh? You'd rather sit down on a chair. Yeah. Abal ko beneen mu ne. waaw noonu mu ko waxee ne dafa am yéene yi ñuy sàkku àddiyee dégloo rek dafa am yéene liggéeyal sëriñ bi bokk ci xuddaamam yi koy liggéey rawatina ak Touba noonu ñu ko xamee ne sëriñ bi moom Touba mooy dëkkam ba mu gën a fonk bu Makka ak Madina jàllee noonu mu ko waxee ñaan yàlla mu defal ko ne turam mu wacca àjjana noonu ko Cheikh Abdoul Ahad leerale moom nag mu am yéene liggéeyal sëriñ bi ci loolu bëgguñu ko defal présentation bu ko defee ñu xam moom lan la fas yéene foofa ca Touba ñu koy ñaanalit suñu borom jàppandal lépp ci barkeb sëriñ Touba incha allah bismillah. xam naa bu noppee rek incha allah ñu xool luñ ko ci mën a tënkal pour ñi nga xam ne dégguñu li muy wax ci wolof incha allah wala it da doon wax ne ku képp nga xam ne bëgg na ci lu leer moom bu jokkook moom dina ko ci mën a wax incha allah. Later on you just summarize it incha allah. For this one we don't need the transmitters do we? ku jëloon ci carte maam jaare ku ci jëloon nga man ma koo jox fi mu toll dañ koo toll ci war koo joxe ku joxe jëlul woon nga jël Assalamu alaikum. Okay, good. Now, I thank the board, the chairman, for giving me the opportunity to be able to put across this appeal. Okay. Now, I'll give you a brief history of how I got to this point. Okay.
My first time in Senegal, I met the Caliph and I asked, what's the best thing that I can do? And he said to me to serve the community, which is a good thing. I took it as a, what do you call it, indigo? Yeah, that was my indigo, serve the community. So on the various times that I did go back to Senegal, I was always looking at ways and means of how I can contribute to some development in Senegal, be it small, be it large. It didn't matter to me as long as I was able to do something. So on my travels, one of the first things I asked was when I saw accidents on the road and deaths from accidents, and I asked, where is the system in place to ensure that cars are properly fit to go on the road? There is none, okay? But I continued on. But what I get to realize is that for any country, any system, any government, the first thing that's needed in a country for it to prosper, for it to grow, you need strong people, okay? You need fit, healthy people. So doing my research, I realized that with the sisters, mothers, young girls, when they are expecting and they're coming to give birth, there is chances of stillbirth, chances of bleeding, so forth, due to lack of iron, anemia, health problems. So I took it upon myself to say, okay, let me try and put a program in place in which we can deal with prenatal care, antenatal care. So up until the time that a woman gets pregnant, she needs to have her body prepared. Just like when you go to do farming, you have to prepare the land. You have to make sure that the land is fertile enough to grow the seeds that you plant. I'm not saying that the sisters are land, but their bodies need to be fit, yes, so that during childbirth, before childbirth, they have the necessary nutrients, minerals, vitamins in their body to produce healthy young children. Without there being healthy young children, you do not have a healthy country. So I took it upon myself to start from there, to start a prenatal, antenatal care system in which the sisters can be taken care of, just like how they have it over here, okay? And in doing that now, I also found out there are other attributes that has to contribute to ensure that that happens. Education, okay? Science, health, okay? Research, development. So all these things contribute just to ensure that children are healthy. So, coming back after the last few years, I now formulate a company. It's registered in this country. And the reason why it's registered here is that I can now afford to tap into the resources here to send back to Senegal and work on the project. So I can go to a company and says, well, I'm registered in company's house. This is my register number. Okay, can you provide me with A, B, C, D, in which I can use now to send back? And all the articles and memorandum is based on that, where we are dealing with the communities here as well as back in Senegal. So the name of
the company is called Corporates in Consortium. Now, the name represents each aspect of the company. There's 10 aspects. And those 10 aspects can be a country within, a corporation within itself. So you will have 10 corporations under one umbrella, okay? So that's why it's called Corporates in Consortium. So the appeal that I am asking is, as it says on the board, for like-minded, committed people to contribute their time, efforts, and skills. I didn't mention money. Your time, your effort, and your skill. No matter what skill you have, how much time you have, okay, and the effort. Is that to a system of social, health, community regeneration in and for the city of Touba in Senegal. So the project will be based in Senegal, in Touba. That will be the pilot program, okay? So within there, we will try and establish a small health center where it provides the necessary nutrients, minerals, medicines, education, and everything to ensure that the next generation and generation after will be looked after, will be healthy, will be set system in place where it's just constantly running, okay? So we aim to create an all-inclusive, self-sustaining consortium that encompasses aspects of health, science, education, manufacturing, production, agriculture, finance, etc., so as to enhance and uplift the communities that we, the consortium, right, engage in and we engage with here and abroad. So with all these aspects, we are engaging here and abroad. So we're creating the link from here and abroad. So if many people remember, years ago I always say, young people, go to college, learn a trade, learn something that you can take back to Senegal. Now the opportunity has arrived. I've kept to my word. I've created this, and I need the skills that can fit in research and development, okay? Those who are keen enough to fit into there, however small, okay? Every little bit helps. Agriculture, if you know about farming, if you know about seeds, if you know about water irrigation, all these sort of things. Sciences, biology, chemistry, these sort of things. If you're into these things, health, manufacturing, making stuff, okay? Production, finance, if you're into education, if you're into logistics, if you're into distribution, any aspects of those are the things that I need, okay? So, I put down, if you're interested, there is the email address. The email address in which you can email the skills that you have. We will vet you. Everything is secure. Yes? Okay, so you have my email address. Okay? At the moment, I'm the director. I'm also the secretary. I'm also the treasurer. I'm the whole company. Okay? Yeah, you see? But that's the way it goes. When you're starting something as prolific as this, sometimes you have to battle it on your own until people start to realize how important it is and how they can then contribute, okay? So let me just go on to just a small, okay. So there it is,
Corporates and Consortium Limited. So the slogan and the logo is, what is going on? Rebuilding the foundations through cooperation and participation. And when Sheikh Sidi came, he was mentioning about the volunteering. People have to start volunteering within the community to make the community work. The company is going to rebuild the foundations that we have grown up on, the foundation that made Senegal and a lot of African countries where they are. Not colonialism, but the foundations. And that's going to be done through cooperation, meaning that each and every person has to put a small effort in, minimum small effort. The more you put in, the better. And participation, meaning that within the project, you are part of the project. Okay? So the objective, the first one is to create an all-inclusive, self-sustaining consortium, meaning that we're not going to be able to depend on other people but ourselves. That encompasses aspects of health, science, education, manufacturing, production, agriculture, finance, etc. So as to enhance and uplift the communities that we, as a consortium, engage with here and abroad. To establish a conglomerate of boards. So, like I said to you, there's 10 aspects within the company. I class them as boards. And those 10 boards come together during their AGM and they would say, okay, this needs to be done in the community, more education. And then the other aspects of the conglomerate will then find ways and means of contributing from their sides to make the plan works. So if we're doing agriculture, for instance, which is one of the projects that we're going to do, we're going to need seeds. We're going to need polytunnels. Okay? So the manufacturing and the productions, they can probably provide the structure to grow the seeds. Over here, we can go to seed companies here and abroad, all over the world, and get seeds that we can plant to grow in Senegal to ensure that the families get the proper nutrients, especially the young ladies and the mothers, get the proper nutrients in their bodies to produce healthy children. So each compartment, each board is contributing to that idea. It could be something within the schools. How do we educate the young people to say, well, okay, get their mindset, yeah, in a state where as they're growing up, they're learning how to provide for themselves, mentally, physically, spiritually, okay? So that's the whole idea, that's the crux. The company is not based with shares. When a company is based with shares, they are, I'm trying to think of the word, but they are obliged to the shareholders. So it's all about profit making. The company is not about profit making. Any profit that the company makes goes right back into the company. So there's not the chance of fraud or mismanagement of funds because everything goes right back into the company. Okay? So continuing to establish a conglomerate of boards with different departments and skill sets that would maintain, sustain, and enhance the consortium's aim and objectives. To develop, encourage, and promote the economic and social empowerment of women, young people, and families by promoting the principles of sustainability, sustainable development, meaning that how do we, as a country, empower our people to be able to fend for themselves.
Okay? So imagine you have a program in which in every compound there's a little garden area where people are learning to grow onions, tomatoes, peppers within the compound. The children are growing up learning how to plant. They learn it from school, they bring it home. So that constant re-education of the young people so that they can sustainably sustain the development within themselves and their families to meet their own needs. Okay? So, which meets the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs in area of social, health, economic, and educational deprivations within the communities. So there are a lot of objectives that the company would want to address, both socially, educationally, health, okay, both national and international. So even here, there will be programs for the young people here to be able to go through so that they can then transfer those skills from here back to Senegal, okay? We've had too many hundreds of years of our skills leaving Senegal and coming here and not returning. Okay, now we have to do the opposite. We have to get the skills here, yeah, and think about rebuilding Senegal. The government now, it's young, it's fresh, yes. We're getting rid of the old gods, the old colonial ideas, yes. We're needing to have new, fresh African ideas of self-development, okay? And seeing these things, this is just one of the ways that I see that I can have an effect or even give back. And hopefully as time go on, if Allah permits, yes, I'll be able to see it in fruition. Okay, so that's me. Now, like I said before, your skill sets, your ideas, your help, your advice is what I need. Okay, you guys know Senegal. You know the people of Senegal. You know the system. You know how it works. I'm fresh. I'm new. All I know is from Dakar to Touba. I don't know anything else. Yes, I'm just about learning the language. I'm new, okay? But I do need dedicated people who are willing to give their time, give their effort, yeah, give their skills, right? And just come and say, well, okay, I can apply, I can do this. And then I will set with my team, yeah, what place to put you in and what you can do to make things work. Because I know it can work. And it has to work. Yeah? That's how positive I am. It will work. The first thing I will do when I go is go to the Khalifa, beg his blessing and his permission to work in Touba. Once I get that, all systems go. Okay? And I know it will happen. That's the positivity that I have. And those who are on board with me will get that positive attitude. Whether you like it or not, you will get it because I will be pushing that positivity. Nothing will fail. Everything will prosper, okay? Because it's for the community that you live in, yeah? Who to tell one of your grandkids can benefit from the system. And that's how I'm looking at it, okay? Grandchildren, great-grandchildren. We have a saying in the Caribbean, if my grandfather didn't plant the mango tree, my kids wouldn't eat mango. So that's what we're doing. We're planting the seeds so that future generation can benefit from it, okay? So, you know, as time go on, this is just the beginning of me explaining just a little bit, cover the surface, but it's a deep system, very, very deep system
It's taken me years. It's taken me sleepless nights, up to 2 in the morning, 3 in the morning, getting up and then doing prayers and then going back, and then it's consumed me, but it works. It's going to work, okay? As well as there's a spiritual underlying growth for this. It's not based on something that comes out of the air. There's a spiritual aspect to it with the 10 departments and how it's situated. There's a spiritual growth behind it, okay? And as time go on, those who are involved will understand, and I will show you how the spiritual aspect comes into the project, okay? So, is my time up? I need a whole day. I need a whole day. I need a whole day. Because to go through every single board and what the board does and how they're going to do it, okay? The departments that are in the board, in each board. So imagine you have 10 boards and each board has 10 aspects of it. That's 100. And each of those has to be, thank you very much for your time and effort. Okay, good. And I think to start with, Abdul Malik, Assalamu alaikum. He saw me posting something about mental health, and he said the missus is an expert in that field. Maybe you got somebody to start with, inshallah. Mental health, wasn't it? That's what she studied. Yeah, that's what she is qualified in. You have someone to start with, inshallah. The contact details is d.kel@hotmail.co.uk. Okay. d.kel@hotmail.co.uk. Simple. d.kel arrobas what's the hotmail.com .co.uk. Okay. Because we are more used to the French system than the... We're going to get rid of that. Yeah. No. We're going to get rid of that. No. Not to cut you and not to take up time, even in the education aspect of it, and I've got it written down, the first language will be Wolof. MashaAllah. Okay? And that will be started in the schools. So that's something I want to push. First language is Wolof, then the rest of the languages, French and so forth, will be a secondary language. Okay? I've got it written down. It's on the education side of it. Yeah? So, it's a transformation. Yeah? You're here. You're seeing what's going on. Yeah? Don't get caught up in the hype here. You're here. Get what you can out of the education system and go back. Electricians, I'm going to need you. Carpenters, I'm going to need you. Bricklayers, I'm going to need you. Lorry drivers, I'm going to need you. So you're here. Don't waste your time. And each time I come to you, I'll be saying the same thing. Don't waste your time while here. Okay? Find something to do. Yeah? If you need help, ask for it. If you need directions, ask for it. Don't waste your time here. Get what you need and go back. Salaamaaleykum comme noonu mu ko waxee rek nee na képp ku ci bëgg lu gën a leer xam naa bu jokkook moom dina ko ci leeral incha allah noonu mu ko waxee ne moom dafa jàpp ne ndigal la ci moom ndax ba mu gisee sëñ Muntaxa nee na loolu la sàkku woon ci moom mu ne ko fan la mën a liggéeyale sëriñ bi mu ne ko ci lu ni mel ndax nee na ba mu jógee Dakar di dem Touba dafa seet ne yoon wi amoon na lu mel ne ay accident ak yooyu mu xam ne nit ñi lu ñu war a soxlawoo la mooy projet bii mu teg nii te it seetlu na jigéen ñi nga xamante ne dañuy toll diggante nee na dañuy jànkonteeg ay jafe-jafe yoo xam ne moom teg na ci bëtam mu ne loolu nag moom mu bëgg cee liggéeyal sëriñ bi ba tax na mu taxawal lu ni mel di sàkku nag mu ne ci bokki taalibe yi képp ku ci am xam-xam ak lu mu mënti doon rek moom xeebul yéemul nee na dina jëriñ foofu moo xam yéen ñiy jàngale xam-xam ak ñi jàngi woon tubaab ak ñi nga xamante ne ci mécanique la ñuy yëngoog menuisier rek lu mu mën a doon
noonu mu ko waxee ne ni ko waa Tesco di waxee every little helps moom la jëfandikoo sax ne loolu la ci soxla incha allah kon xam naa ku ci bëgg lu gën a yaatu rek bu jokkook ñun wala ñu wax ko incha allah gannaaw moom ci ñun la bokk te sàkku woon ko fii it moo tax ñu may ko mu mën koo yaatal ci kaw mbokki taalibe bi te ku ci am yéene la incha allah beneen bi mooy sëñ Fallou kon sëñ Seexuna mu ngi soñña nag nee na comme tey daa amee xewal dafa bëgg ñu teel a comme niñ ko baaxoo defee rek 8 heures mu séddale xewal yi ñu doog a yeewi ko bismillah comme noonu mu ko waxee mu ngi wax ci xasida sëñ bii di xaalooli yarkan li abwaabi salaatini muy lu mat a bàyyi xel ndax sëriñ bi ba mu fay toll dañ ko ne woon jéngal dem ci buntu buur yi fa nga xam ne waajuram fa la féete woon Lat Joor moom mu gàntal loolu te lu jafe la nag ci jamono maanaam masala ñun ñi kuñ ci ne woon njiital réew mi dalaa bëgg a gis néew na ci ñun ku koy gàntal ndax booba ñëpp xam nañ ne Lat Joor daa moomoon Kajoor moom Bawal waaye moom loolu lépp da ko tegee wet ngir wéetal yàlla ku ko jàng it xam ne moom ku doyloo boromam la ku am tawxiid la bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين ومن تبعهم بإيمان وإسلام وإحسان إلى يوم الدين أعوذ بالله من ميلي لغير رضا ومن صدودي عما سن أو فرضا بسم الإله الذي القرآن قد نزل منه ابتدائي وأرجو عنده نزلا mbokk yi ginnaaw ba ñu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi nuyu mboolem ñi nga xam ne ñoo teew ci bërëb bi di jiital ci nuyoo bi Serigne Mountakha Mbacké di ko ñaanal yàlla guddal aw fanam wéral ay cëram ba naa lii mu amee yëpp mu yeggee ko ci sagoom waaye itam ak mboolem ku teg tànk fam teg tànkam ginnaaw ba it ñuy sant sëñ Jibril ci taxawaay yu am solo yooyee donte nag xamuñ ci lu bari xam naa sëñ Baaw danañ ci dimbale di sant it Mouhamadul Moustapha Mbacké Ndiaye sëñ Moustapha ci njàngale mu am solo moom nga xam ne lu jëm ci wàllu tiim la tiim nag doon loo xam ne ni mu ko jàngalee dafa yaatu ndax waxtu wu ne nit ñàkk ndox mën na koo dikkal te ñàkk ndox kese wër laa teree jaamu yàlla te jaamu yàlla mënut a am ci wut ak laab kon loolu lu am solo la nañ ko bàyyi xel. bu ko defee nag tey dañoo ñëwoon ci xasida xaaloo liyar kalli abwaabi salaatini taxus jawaïsa tuxni kulla maaxini gi nga xam ne xasida ko cosaanal la ci yoon wi ndax ni ko sëñ Baawo waxee rek ci ak tàmbale waxoon ne ni mu demee woon wala boog histoire bi nga xam ne moo tax sëñ bi bind xasida gi mooy bi nga xamee ne waajuram bu góor noppalu na ñam daan atteel di ay buur ñëw bëgg mu taxawaay waajuram buñ ko doon misaal ci ñun ñii rek day mel ne Charles wooñu rek Charles III mi day mel ne mu wooñu rek fi bëgg ñoo féetale fenn kuy bañ yaakaar naa amu ci de man de ma woy damay dem moom dégg naa anglais ñàkk dégg anglais yëpp damay dem moom soobee yàlla léegi loolu kon ay taxawaay la kon yu mel nii boo ko déggee boo ko xamee ci sëñ bi maanaam avant yoon wi ak yi xew ci ginnaaw yoon wi yooyu boo ko xamee ci sëñ bi rek moom mën na la yéem lool waaye boo xamee lam daan dundee avant yëpp di xew waaw boobu da ngay xam ne li am rek moo war a am mooy li arab di wax ida urifa sabab batala al ajab genre googu dafay demee nii kon li indi sëñ bi bind xasida gi loolu mooy sabab bi mooy bi nga xam ne waajuram noppalu na ñoom ñu ñëw sàkku ci mu ñëw taxaw ci taxawaayu waajuram maanaam fi buur yi newoon ba waajuram moo leen féete woon ci wàllug diine di leen atteel ginnaaw ba nag ñu ñëw wax ko sëñ bi léegi nag loolu da nga ciy jàngee ne li tax sëñ bi tukki bi ñëw ku ne xam na ne sabab si mooy ñi doon def ay yëfi seytaane wala boog di rambaaje dugg ci wax tubaab bi ni ko sëñ bi mi ngi waajal ay yëf ak ay nangam boo ko dee xool ci côté day mel ne lu xeesi wut ndax segam moom àdduna njëkku na koo jublu ñu wax ko lu jëm ci wàllu buur yi nga xam ne foofu boo fa nekkee moom dara doo ko manqué ak donte du lu aay ndax Yuusuf fa la newoon léegi mu bañoon loolu ba pare après mu ñëwaat bëggaat leneen ci lu jëm ci wàllu tubaab yi loolu it dafa xelu wut dal waaye yàlla moom mooy doxalee noonu boo ko seetee ci Seydina Yuusuf ba mu ko bëggee tàqaleeg baayam Yaqub gis nga nam ko jaaree ci ay mbokki boppam nga xam ne ñoo ko jàpp dugal ko ci teen ba mujj jaay ko lépp fu mujj doon li taxoon rek yàlla def ko mooy daf leen a bëggoon a séparé
Yaqub woote ci dëkk bi yonent yàlla Yuusuf woote fee loolu nag la sëñ bi demee fii donte maanaam àdduna njëkk na koo jublu ba mu wan ko ginnaaw waaye ña ko doon rambaaje it ak tubaab bi dañ koo jaarale ci ne dafa bëgg àdduna wala dafa bëgg lu muy wut kon loolu yàlla di programme la kon biñ ñëwee wax ko ne dañoo bëggoon kat fii sa wayjur féete woon ci Lat Joor di àtte lu jëm ci wàllu diine ji dañoo bëggoon nga féete fa boo fa nekkee nag dara doo ko manqué moom lépp lu ku ñu daanaka genre ministre rek waaw mooy ministre def ko ministre nga xam ne lépp lu buur di am rek daanaka lu ci bari buñ ko xaajee kaar ba da nga ko am moo tax ba mu koy tontu dane xaaloo li yarkan li abwaabi salaatini xaaloo liya mooy wax nañ ma ne ma irkan li abwaabi salaatini irkan mooy firi jàngal li abwaabi salaatini jëm ci bunti buur yi loolu boo ko defee kat taxus jawaïsa mooy di nga làq ay cadeau maanaam di nga am ay neexal maanaam ku ne xam na salaire premier ministre wala salaire ministre rek ci gàttal loolu boo ko defee da nga ko am oto yeeg nangam yooyu boo ko maanaam ay cadeau lay doon yoo xam ne tuxni kullama xiini mooy waxtu wu ne rek da lay mën a jariñ maanaam loo ci bëgg xam nga xaalis ak yu mel noonu saa su ne rek nga ko mën a jariñoo loolu mooy tuxni kullama xiini léegi nag man lu ma leen tontu fa xultu mooy tekki man ma wax ne xasbiya rabbi ma ne man sama borom doy na ma waktafaytu bihi te doyloo naa ko ñaari yooyu nag ñaari garaat la nit ki xam ne boromam doy na ko loolu ab wàccuwaay la waaye nit ki xam ne boromam doy na ko pare mu doyloo ko loolu tamit ab wàccuwaay la ñaar la kon foofu la sëñ bi ne woon ma wax ne xasbiya rabbi sama borom doy na ma waaye waktafaytu bihi te doyloo naa ko xam nga tey man bu ñu par exemple bu la Charles woo woon dem fa tekkiwoon ne ñàkk a doyloo sa borom la parce que la nga fay féetewoo xëy na ab liggéeyal yàlla la ndax Seydina Yusuf féetewoon na ci bërëb yu mel noonu waaye doyloo sa borom maanaam xam nga ne yàlla doy na la waaye doyloo sa borom mooy àggale nit ci garat bi daan ne nag walastu raadiya gayra al ilmi wa diini man sëñ bu mag bi nag lu dul xam-xam ak diine aw ma cëg yàq aw ma cëg defar kon loolu lu teel a leer la ci moom daan ne nag walastu arju wala axsha siwa maliki mooy man yaakaaruma kenn te ragaluma kenn ku dul sama borom subhanahu wa taala ndax li annahu jalla yughni ni wayn jii nii ngir naka moom suñu borom subhanahu wa taala moom moo may alal moom moo may musal maanaam mooy sama lépp rek daane nag anne ufawidu ahwali liman ajazu an xaali anfusihim ajzal masakini par exemple man bu ma Charles woowoon ne ma damaa bëggoon nga féete ma nangam maanaam buuru Angleterre bi su ma gàntaloon kase rek garawut amul problème gàntal naa parce que am naa lu may ragal waaye sëñ bi ba mu gàntalee pare yëmut ci gàntal waaye dafa mel ni ku leen doon xas di leen wax ne man nan lay jëlee samay mbir du ko wekk ci yéen ñu ñàkk ñu ñëpp doye di ñi yi ñi nga xam ay nit ngeen kase nga am seenub dund yàggut loolu ku ko defoon ku mel ne Seyid Charles mi looy def musiba dalal dal de maanaam bu fekkee da ngaa yem ci gàntal nii rek yu ko mën a sabab dafa bari benn mën naa doon da ngaa doyloo sa borom ñaar mën naa doon dafa bari yooyu ragal waaye dafa wax sabab si tax mooy lan moo tax may jël sama mbir di ko wékk ñoo xam ne seen mbiri bopp sax lot nañ ci ab buur la doon waxal kon daan ne anne ufawidu ahwaali liman ajazu naka lay wékkee samay mbir ci ñoo xam ne lottu nañ ci seen mbiri bopp ajzal masakini comme ni ay miskin lotte kon loolu la leen tudde ay miskin daana nag aw kayfa yabaatuni xubbul xutaami ila jiwaari man duruhum rawdu shayatini daane nag naka la may bëgg àdduna di yóbbee ci may dem ci kër yi ñi nga xam ne seen kër yi mooy dëri seytaane te wut ñam ko doon wax ay jullit lañ te fañ ko bëggoon mu féete lu jëm ci wàllu àtte la waaye lu jëm ci wàllu nguur ak yee ci aju moom ku ne xam na kon sëñ bi gis-gis gi mu ci amoon dafa wuute ak waajuram gis-gis bi mu ci amoon teewul nag ñaari gis-gis yëpp wér ndax waajuram dafa nekkoon di leen atteel jàppewu ko dara moom ci boppam sax bi waajuram di dund daan na def bu waajuram génnee mu bind ab leetar ñëw teg ko ci déggam bu waajuram ñëwee liir ko muy wax naan ko bàyyil ñii ngay àndal ak parce que ñii nangam ak nangam ñaar yëpp ay gis-gis yu wuute la teewul ñaar yëpp yu wér la waaye ay tolluwaay la daal di wax ne nag in kuntu za xazanin aw kuntu za watarin daawtu zal ayni qabla rai wa chini daana nag man bu ma jàqee wala ma am njàqare wala ma am aajo yàlla lay woo woowu ma Lat Joor woowu ma keneen waaye yàlla sama borom
moom lay woo daawatu zal ayni mooy ma woo borom ayin qabla raa i njëkk raa wa shin mooy borom arash dal ma woo borom arash di subhanahu wa taala daana nag wa huwa al mu'inu alladi la shay'a yu'jizuhu moom nag moom subhanahu wa taala mooy kii dimbale ki nga xam ne amul dara lu ko lum tële moom yàlla wa huwa al mukawwinu ma sha'a ya takwini moom mooy composé lu ko soob kon xeet gi dañ ciy xamee fi sëñ bi nekkoon ci ab tolluwaay wute nag ñun fi nekk nag wute na lool ndax bari na ko jàpp ne yaa ngi ci biir sëñ bi fekk na yaa ngi ci biti yàlla ci yàlla musal loolu xeeti taxawaay yii la maanaam dafa am xeeti pas-pas bay am ci yàlla boo xam ne moo lay mën a yeggale fii te loolu moo jiitu nag bu loolu jàllee nga doog a gëstu la leen daana nag in shaa taajila amrin kaana daa ajalin aw shaa taajilahu yabta ila hin moom subhanahu wa taala mbir mu ne rek mooy seet na mu koy composé bu ko neexee gaawal ko bu ko neexee yeexal ko loolu lépp ci moom la moom subhanahu wa taala daana nag yaa may yalumu fala tuksir yow mi nga xam ne danga may yedd jërul ngay wax ju bari maanaam jërul sa wax di bari wada azali te nga bàyyi di ma yedd ndax is lastu min faqdati dunya bi mahzuni man ñàkk gi ma ñàkk adduna ak ay alalam ak yu ci aju man loolu tiituma ci maanaam defuma dara dal xeet bayit bii sax man abboon naa ko ci way wu ma doon bind daal di bind ne yaa man yalumu fala tuksir wada azali is lastu min faqdi gayri cheikhi mahzuna maanaam yow mi may yedd bul baril jërul sa coow di bari parce que ñàkk ku dul sëñ Touba du ma ci jeex du ma ci am benn ñàqare loola sax am na benn borom xam-xam bu ko defoon ci bayit bii ci topp xam nga bayit bii nee naa la man bind naa ko léegi nag in kaana aybiya zuhdun fi xutaamihimu fa daaka aybun nafisun laysa yuxzini sëñ bi dane bu fekkee sama ayib mooy dëdd gi ma dudd seen poñetum àdduna mi loolu de ayib gu gànjaru la maanaam ayib gu xam ne ayib gu riche la loolu nag dafa am benn borom xam-xam wala kenn ci yoon wi koo xam ne bindoon na tamit genre wax bu nduróog bi daal wax ne ida kaana al jaximu ridaaka anni fa ma daaka al jaximu siwa naim mooy sëñ bu mag bi Cheikh Ibrahima Diop al-Mashari la di wax ak sëñ bu mag bi daan ne ko bu fekkee ne de sawaras jaxim bu ma amee sa ngërëm moom laay am sawaras jaxim googu de àjjana la ci man loolu luñ ciy déggee mooy nit boo joxee sa bopp sa borom waaye maanaam mbooleem li nit ñi di mooy li sëñ bi wax rek daan ne damaa jublu sama borom nit ñi jublu ma ak mbooleem li nekk fi ñoom in uriidu illa l-islaaha ma stata'tu ma tawfiiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullah jërëjëf sëñ Fallou ndeysaan jërëjëf lay sant bu baax ci taxawaay bi waaye di ci jiital itam Cheikh Mamadou Moustapha bi nga xam ne moo doon jàngale njàng mu sell moom mu doon jàngale waaye dafa mel ne dañ ciy déggee ne rek li gën a am solo ci nun morit mooy lu mel nii nga def di jéem a nafaraat tàmbalik sëriñ bi ci saayir tàmbali gi te mooy lii nga fi wax léegi rek loolu Mohamed daara ji war na cee gën a xóotal ñu tàmbaleewaat ci masalan ci Mbàkke Baari Jolof nga xam ne fa la sëñ bi jógee dem Louga jóge Louga dem Ndar jóge Ndar dem Ndakaaru ba dem ci géej gi muy lu am solo loo xam ne nii ko sëñ Fallou defee nag damaa xamul xalaat bi ku ko indi ba mu tàmbalee ko noonu waaye foofu la ndax léegi waxtaankat yu baree bari fi nuy waxtaane ci sëriñ bi rek day mel ne ci ñibbisig sëriñ bi la ñuy tàmbale di waxtaan tàmbale ñibbisig sëriñ bi ci waxtaan nag dana yaafusloo ñu baree bari waaye buñ ko tàmbalee fi sëriñ bi tàmbalee ci Mbàkke Baari googu ñuy wax ba ni mu demee ci liggéey bi ba ni mu dellusee pas-pas yu bari danañ yeesaat ñi ko amul nit dinañ ko am ndax li nga wax ci sëriñ bi jamono yooyee ñu koy wax loola ci Lat Joor booba
bare na ñoo xam ne ni ku leen ko waxoon ka leen ko wax sax dañ koy neexal sëñ bi moom gàntal ba noppi teg ca loolu mu ci teg dégg naa ko baax mu wax fan yi mu ne tubaab yi bi ñuy booleeg sëriñ bi gaynde gi wa ilaa bi ñu koy booleeg nag wi ndax loolu lépp am na waaye bu fekkoon ne tubaab yi am nañ seetlu bañ booleeg sëriñ bi gaynde ga ca Ndar te gaynde gi ñëw jàkkaarloog moom mënalu ko dara kon foofee la ñuy bàyyee sëriñ bi waaye dafa mel ne sëñ bi aw taqentaan la woon ci ñoom ñu yaakaar ne fu mu jëm ñoo ko fay yóbbu te fekk na ci ndigalul boroomam ak ci natt bi la ma déggit ñaar yu am solo yoo xam ne ñun ñëpp war nañ ci bàyyi xel mooy sëñ bi saa boo déggee mu wax wajjahtu boo déggee ma naan wajjahtu wajhi mu ne jublu naa sama boroom waaye nag wajjahtu kulliya sama lépp jëmali naa ko suñu boroom moo tax wax nañ ne sëriñ bi mu waxee loolu la bàyyeetee geesu wala muy dox di yëngali loxo ba tax na buy wax ak nit sax bu demee ba rombu nit bëgg a wax ak ñooña te waree na wan kanam day wëlbatiku du jekk-jekk rek geesu déedéet day wëlbatiku jëmm jëpp ay wëlbatiku jàkkaarloo ñoom wax leen lam leen wax wëlbatiku waa dellu kon mu mel ne fooful fi ne ni pas-pas yi lu bari mi ngi fecceeku te moo ne day bëgg nañ sëriñ bi nag waaye nit ki tam bëgg ko te xamoo ko dina tax na nga ca war a jariñoo doo ci jariñoo noonu kon sëñ Fallou ñu ngi sàkku sëñ Mohamed waxtaan wii nga xam ne tàmbali nañ ko ñi wéyal ko ndax suñu ko wéyalee lu baree bari surtout nag ñiy fréquenté daara ji dina ci gën a am itam ak kóolute ak xel mu dal ak yaakaar ju dolle ko suñu diggante ak sëriñ bi beneen bi may tëjee nag maa ngi koy bàyyiloo xel sama bopp di wax ne saa bu ñu fi dajee ci salle bi ñiy live buñ jàpp ne live bi fii rek lay yem loolu day jar ñun ñëpp ñu yaraat suñuy jëmm nag suñuy cër ndax nit ne ca Amérique ndax man am na ku ma woo ne ma seen live yi am na solo waaye dafa mel ne seen mbooloo mi maanaam waxtaan wi nit ñuy waxtaan duñ ko déglu te ki ma wax loolu Amérique la nekk nga xam ne gannaaw live la fu mu ne ni international la ñu nekk ba Chine sax te mën a am lien bi ñu ngi koy seetaan waaye léegi bu fekkee ne ñoo ngi seetaan njàngum xasida mi wala waxtaan yu gaa yi baax yi waxtaan ay nit di kaf di ree di déyante wala nga yor sa téléphone dañ naan ñii de dafa mel ne seen jataay bi am na ci ñu bari ñoo xam ne jataay bi ñoru leen te image buy dem daj àdduna nag ñay wax image ba ak ña koy teewee war nañoo yar seen jëmm ba ku leen xam ne jataay bii comme ni ko Mouhamed Bawo doon leerale sànq ndax fi mu ne nii léeg-léeg nga gis koo xam ne ab murit la waaye nag bokk yi doon ab murit juddu ci ak murit ak doon ak murit du benn sëñ Fallou am na junj na ko sànq ndax xisa bi ma ci nettali rek Cheikh Mamadou Moustapha moom Cheikh Mamadou Bassir wax nañ ne ki ma ko nettali mooy maam Thierno moom sëñ Modou Awa Balla ca Italie te wax na ne booba bi sëriñ Bassirou di woolu Cheikh Mamadou Moustapha ñoo ànd da ko wool bi ñëw mu ne ko Bassirou mu ne ko Mbàkke mu ne ko am murit nga de ci nga juddu waaye li fekk nga doon am murit da ngaa jébbulu da ngay jébbulu ne ko nag ci man ngay jébbulu li fekk nga may gis waaye saa boo ma noppee gis ku fi nekkal sëñ Tuubaa demal nga jébbulu ci moom kon ñun ñëpp ay murit lañ jur nañu ay murit ndax kenn mënu cee génne waaye it nañ fexe ba ku ci am sëriñ nga feddali sa kóllëre sa sëriñ ku ko ci amul nga fa seenee wut sëriñ koo ci xam nag am nga doom ku mel ne man te jébbaloogul wutal ko ab sëriñ mu jébbalu ca ndax mooy tax mu judd ci murit doon ab murit loolu ñu ngi ci jégalu nag ci kàddu yi ndax doonte sañu ñëw digle waaye xalaat la bu ñuy xalaat rek sañ dañoo laabirante comme ni ko Cheikh Moul Fadul di defee mooy addinu nasiha maanaam l'islam moom laabirante la rawatina nag ñun murit yi nan man daal li ma gën a yitteel mooy nan ñu jàngal donte mënuñu koo xam nan ñu jàngal sëriñ bi muy borom Touba kon jërë ngeen jëf ñu ngi tuub ñëpp di ñaan yàlla ci barke sëñ Touba itam Cheikh Maodo Mountakha gën fee yàgg
waaye di leen wax it ñu ngi sàkku ñaan ci sëñ Abdourahim Diop mi fi ne woon xalifa sëñ Massamba Diop Sam wàcc na liggéey fan yi ba ñaanal nañ ko buñ àggee ci tëj alxuraanu karim bi ñun ñëpp ñu ñaanal ko. xam ngeen ne semaine ba la ñu weesu itam lañ fi doon ñaanal itam sëñ Sohay bu jenn moom itam kasaalika naka noonu ñoom ñëpp yàlla na yàlla dolli ay xéewal dolli seen yërmande bi barkat Seex al Xadim jërë ngeen jëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki waa daara ji ñu ngi leen di ziyaara bu baax di leen jaajëfal bu baax a baax di am mbégte lool ci jataay bi di nuyu ñëpp rek di xam ni sëñ Fàdilu li mu wax ni lu am solo la te it lu mën a nekk la waaw lu mën a nekk la am naa yaakaar ni mën naa nekk mooy wax njaalbeenuk sëriñ bi ci Mbàkke Jolof ak Mbàkke noone mu jaaree ci yoon woowu rek di ngir liggéeyal sëriñ bi ci kippaar ak Maamoor Anta Sali ba ni Maamoor Anta Sali wàccee mu laxasu jot liggéey bi ba fi mu demee ci géej gi loolu lépp suñu borom mën naa dogal ni am na ay jàmbaar yoo xam ni mën nañ cee def ay waxtaan kon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax a baax tey di xam ni sëriñ bi daa boole Basiir ak Nadir ñuy bañ di jëfandikoo Bachir bi rek te Nazir bi moom ñu bañ koy loolu waaye Nazir bi mooy xuppe moom ak bégle ñoo ànd dañuy soxla woon nag ku ñuy wax rek Bachir yi mbégte yi waaye Nazir yi nañ koy war di fàttali nit ñi li leen xamal jafe-jafe yi Sëñ Tuubaa jànkonteel kon ñu xam ni kenn ku ne war naa xam ne ay nattu mënta ñàkk kon ñu ngi leen di ziar bu baax te di leen jaajëfal sëñ Fallou kaddu yi rafet na waxtaan wi macha allah sëñ Moustapha yéen tamit yal na yàlla defal leen tawféex ndax lii lañ doon bëgg ci daara ji am dem ba am ñoo xam ni dinañu aw ci liggéey bi wa culturel moom amatul ñàkkatul ay waxtaankat moom macha allah lii lañ doon soxla culturel nit ñoo xam ni bu fi kii nekkul kii mën a def li liggéey bi soxla loolu moom macha allah yal na yàlla defar leen tawféex am nañ ci mbégte lool. dimanche bi weesu nag dafa amoon sama jarbaat bu wàcc ab liggéey fii ci réew mi ñu koy wax soxna Mati Soirée Dia yàlla dogal nag ñu amoon ñaanaloon nañ ko keroog waaye na ko ñëpp ñaanalaat ak njëggal ndax xam naa ko bu baax a baax 1984 bi may jàng arab jàmbaar la woon ci école bi ma nekkoon jàmbaar la ci woon lool ca jamono jooja nga xam ni nit ku jàngale sàmm moom itamit ndax dafa jàng arab ba pare ba doon jàngale arab ci yëmbal laata moo ko borom këram a andi ci réew mi dafa jàngale arab ci at yu bari wax dëgg yàlla nit ku baaxoon la ku nu xamoon ci baax yàlla daal dogal nag ci li muy dogal ci ñëpp xam naa day am ñu jiitu rek am ñu fi des waaye ñëppay dem kon wàcc na liggéey kon ñu doon sàkku nag luñ ci waaye mën a jàppalee rek ci yóbbu boobee xam naa sax takk nañ ko ba fi mu toll nii ba jot naa ne ci yoon waaye du tee nag liñ ci war a ñu def ko maa ngi dagaan képp ku fi nekk daal te mën cee jëf dara nga jëf ko ci ngir jëm yàlla ak jëmi Sëriñ Tuubaa baax na képp ku yorul kaas tamit loolu baa ngi fi machine baa ngi fi ngeen dimbali ci ngir jëmi Sëriñ Tuubaa baax na jërë ngeen jëf bismillah. sëñ Mor asalaamaaleykum wa rahmatullah mbokk yi jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen siyaare di jiital ci nuyoo bi kilifa yi jataay bi di am mbégte lool ci jataay bi ni mu demee ci borom xam-xam yi fi waxtaan sa jublu ci soññee rek lu ñuy jariñ ci ak taalibe sa sëñ baaw mee doon ko wax léegi ci nu ab taalibe war a dunde c'est muy loo xam ne duñ ko jàng ci téere duñ ko jàng ci école waaye dañ koy jàng ci roy mag mu sëñ Tuubaa yar wala comme yar kooka comme yar sa mu teg ko ci ak taalibe gu wér ku mel ne sëñ Fallu Jóob mais ak ñu bare ci jataay bi sa loola dinañ ci joxe mel ni misaal rek laa ci joxe moo xam ne ci li baawa di wax ne ku nekk kilifa na ngay teey ci li ngay def ci booy def dara sa la ngay def du farata na nga koy déglu di ko setantal ba mu def ko ba noppi waaye bul ko def ci kanamam ngir di wut daraja jooy am ndax loola dafa am benn bés Cheikh Moustapha ak sëñ Fallu Cheikh Moustapha toog sëñ Fallu garanse ko mu tombeeg yow moo Asoora sëñ Fallu ëndaale koor Cheikh Moustapha xel li kafe jox ko mu ne ko damaa woor Cheikh Moustapha ne ko Fallu
jaamu yàlla yi doomu aadama yëpp buñ ko dee nangu rus jëmmi waaye tax sëñ Fallu jël kaas bi ne ko andi waay daal ko ne secc ne ko ndokk ba mu yow sañu xam la ñooñu ñoo déggoon sëñ Tuubaa te da ngoon a toppee sa teg ko ci fu wér sa dégguñu ko ci làmb teguñu ci woon ci jaayante sa sëñ Tuubaa loolu la leen jàngaloon ndax sëñ Fallu fekk waat na ko benn bés ci këram di ko seet Seex Moustapha fekk booba mu fàttu mu wax bëkk néeg ba ne ko demal ga ne ko na toog yóbbu ko ci mbaar ma mu toog sa nga wax ko mu café ak attaaya lu mu ci bëgg nga defal ko loola ba ma génn ba mu ñëwee wax ko sëñ Fallu ne ko na lépp ñëw waay na lépp ñëw lépp lañu jëfandikoo loola mooy topp ndigal sa mbir mi sëñ Tuubaa fi njool dañ ko woyefal koo xam ne ni ko sëñ Fallu waxee def ko fal couleur sa sëñ Tuubaa du fal couleur naxewut fawluwut ci yoonu siraatal mustaqim ci la jaaroon sa lam fi waxoon ba léegi mi ngi fi sa mbindam mii mu bind dara du ko weddi moom waxi bàyyi diw ak waxi sëñ diw ak waxi waay ju baax ak yooyu yëpp weddiwu ko te sëñ Tuubaa moom fu leer nañ la jaarale doomu aadama yi loolu nañ koy bàyyi xel sa bañ a topp fal couleur bii nga xam dañoo yaakaar ne sëñ Tuubaa mooy xaalis ak sol mbu mu rafet yor wata bu rafet yor kër gu rafet nan jërëjëfa sëñ Tuubaa loolu du sëñ Tuubaa nañ koy roy ci lim doon jàng di ko jàngale buñ bëggee jariñu sa nafin bi laa dara ji njooj bu waxoon sa sëñ Seex dafa waxoon ne yaa sidina imaamuna siha motoom mootoo bi xëy si ku bu roxman wa xosraana fa inna qudrata rabbi rattabatu imaaman mustaqiman ay su maakaana da waxoon ne yéen ñiy soxare sëñ Tuubaa wala ngeen koy bañ bàyyi boo ko dee ak seen coxarte gi waaye sëñ Tuubaa moom du deñ di nekk njiit fekk jamono gi dox asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu bismillah ñi jàng kuréel gi bu ko defee ñu ñaan rek ñu yeewi ko xewlu yeewi ko
فاز سعيد بالقرآن من ددي نجا بما يديم خير سددي فاز سعيد بالقرآن من ددي نجا